Nyikwa Ramogi muso ni ruotho paki. Une wangsa chinro maromara ng'ich welo kamana inyo kumketi Ramogi TV kae ndiye. Bang'e to wabiro gomba ke buch jopiny gi Richard Ogendo. Richard Ogendo en jagoro maduong' Kesga en Kenya Sugarcane Growers Association kata jopith mar niang'. Wach mar sukari osebedo ka kelo liet e piny ka. Mane mbaka mbro go kode ni ang'o marach gi wach mar pith mar niang' mabe kelo sukari. To kembe mag sukari ang'o makoro nyaka tim mondo miloki katim mondo miloki chike mantiere e piny kaendi mondo mi jopith mar niang' oyude kamoro ma gimbe gigoyo tongo moro maber. Mane mbaka mbro goyo gi Richard Ogendo ben jagoro maduong' mano sa 3 e buch jopiny. Anto nyinga en Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien mantie. Nasikia watu wengine wanasema nimethreaten mtu I have not threatened anybody. It is the truth. Watahama Kenya. Ama wataenda jela. Ama waende wapi? Jatend piny Kenya William Ruto dagi ni okonyal kwayo ng'uono e weche manyocho wacho kuom ji ma oluongo ni achudhe moteko kembe sirkal. The October, November, December 2023, it is expected that most parts of the country will experience enhanced, that is above average rainfall. Gwenge makaluo yangi kinde gwenge ma igeno ni koth mapek mar El Nino nyalo kelo midhiero e giko higani. Kikelonwa documents adek tidwaro ni mondo ji opogre documents adek gi ji moingo 100 nikech okwanyal yalo gima gin gi document wanwa giko document. Jopiny ne okuon mowuok e romo mar kawo pachgi bang' apisas mag county rem chopo kanyo e wang' sa. Dwer winjo pachi 2-3-6 kaka inyalo yudo wa jaloko marwa en Wilson Ochuka. Jatend piny Kenya William Ruto oramo ni ok obi kwayo ng'uono e weche mosebedo kowacho e wi jo black mowacho ni sirikande biro mako daro e pachoka kata dhi e polo e wach mar mibadhi. Ruto seyo riwruoge makedo ne ratich oganda kod kweth maketo piny owacho tesre mowacho ni chalo ka gima ni kod dwaro marumo mibadhi e pacho kaendi gino modagi ni ok obi yie kata matin. Nowuoyo imbo mar piny Kenya kaka jafwambo marwa Lydia Okeyo leronwa. Limbe jatend piny Kenya William Ruto ne odhi mbele imbo mar piny Kenya. E kinde limbe go ndalo mokalo, jatend piny osebedo kapuso weche moko manenore ka gima buogo ngima jogo mibiro yude gi timbe mag mibadhi. Riwruoge makedo ne ratich oganda kod kweth maketo piny owacho tesre osebedo ka kwedo wechego e okang' mamalo. Kata kamano, jatend piny Kenya William Ruto oramo kendo moyie piny ni ok obi kwayo ng'uono kaluwore gi weche mosebedo kowacho ni piny Kenya osebedo gi midhiero nikech weche mag mibadhi. Nasikia watu wengine wanasema nimethreaten mtu I have not threatened anybody. It is the truth and it is an option. And I'm not threatening anybody. It is what we will do. So it's not a threat. Msifikiri ati ni kutisha watu. Hakuna kutisha. Wezi na wakora na wale wanataka na kuendeshana na mambo ya ufisadi watahama Kenya. Ama wataenda jela. Ama waende wapi? Story finish. Wacho ni jo black gi jo mibadhi onge ko thuolo e pachoka. The corrupt, the thieves, the people who steal from the people of Kenya, the people who steal the future of our children, they must leave Kenya. Or they will go to jail. Or they have the option of going to heaven. Wajipange namna hiyo. Ruto seyo jotelo mosebedo ka kwedo weche mosebedo kowacho kutenre gi kedo kod jo mibadhi kowacho ni oikore tieko chutho timbe mag mibadhi e pachoka. I am actually shocked that anybody in Kenya, any person in Kenya can defend corruption, can defend wastage, can defend what has made this country go backwards. The sugar industry here imezama kwa sababu tunaleta pesa ya serikali mabilioni inapotea. Tunaleta pesa ndio hiyo tunaulizwa lipa wakulima sijui lipa wafanyikazi. Hapana, it cannot continue like that. Jatend piny notimo limbe county ma Kakamega kama na omedo siro singo mare mar wito kogupi mag kembe sukari maimbo mar piny Kenya kaka yor chiero kembego. Pangeni wakulima wenu. My office, the ministry is aligned. Mupange vizuri so that we can do
edible oils from here. We have several crops, canola, we have sunflower, we have palm, we have another 2 or 3, that this is the best place. Utafiti iliyofanyika ni kwamba Western Kenya, from hii section yenu mpaka ifike Lake Victoria, tuko na opportunity. Osingo jiwo kunyo mar mula e gwenge ma Ikolomani, kendo jiwo dongruok e gwenge go ahinya to yore mag pur. Kwa ile program ya serikali ambayo tuko nayo sasa ya fertilizer, Trans Nzoia, Uasin Gishu, Bungoma, Nakuru ni counties 4 ya ambayo wako mbele katika hiyo program. I want the other counties in Western to pull up. Hapa Kakamega matumizi yenu bado iko chini. Jatend piny noten gi jotelo buora ahinya to mago maya imbo mar piny Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Komiti mar twak e kind Azimio gi Kenya Kwanza oketo kokgi e winjruok ma dhi tayo twak e bwo ndalo 60. E winjruok ma kamano, jopiny kod jolony biro yudo thuolo mar chiwo pachgi ka bende chenro mag twak ibiro chwal ne jopiny kokalo e ute fwambo. Kaka Chris Owino leronwa, aput mar jolony koro dhi pedho weche ma onego mi pek chieng' tich abich e kinde ma komitino dhi romo mar chako twak. Bang' jopiny, riwruoge ma kedo ne ratiro mag oganda, jotend dinde kaachiel kod jolony golo ywak margi, komiti mar twak e kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod riwruok mar Azimio ogoyo bade piny kendo rwako kwayo mar nywandogi e twak. That following our meeting this morning, we have now agreed on the framework agreement which we shall be signing immediately after this briefing. Jotelo mag komiti no onyiso mor margi e wi okang' ma gisegoyo kendo nyiso geno mathoth ni gidhi chopo lek margi. I can tell you the gelling is tremendous, and that's why we are making progress. We thank our technical teams, and indeed we thank both houses of Parliament, the National Assembly and the Senate, because they have now given their unanimous approval and support to the work of this team. Kaluwore gi winjruok makamano, komiti mar Kimani Ichung'wah kod Kalonzo Musyoka biro kawo pach jopiny kendo chwalogi e nyim aput mar jolony. We have also resolved that we shall be extending invitations to stakeholders and members of the public to present their memorandums to the committee, and we shall be sending out an invitation or an announcement to the media later today for publication. Kaka yo mar keto twak e yo ma ohuyanga maonge badhruok moro amora, komiti no opwodho ni ute fwambo ma pacho kae biro chwalo chenro mag twak achiel kachiel ne jopiny. Okang' makamano dhi kelo kwe e chuny moko kuom josiasa mag Kenya Kwanza mosebedo ka fuong'o weche ni ogai mar Azimio Raila Odinga chano tiyo kod twak makamano e donjo sirikal gi dhoot machien, wach ma osekwed kod riwruok mar Azimio. Kata kamano, twak mamoko mag komitino ok bi chwal achiel kachiel ne jopiny, poni jotelo mag komitino ong'ado ni onego timgi e yor apanda. Komiti mar Ichung'wah kod Kalonzo bende olieko ni twak margi nyalo chako chenro mar gwelo aput moyiedhi manyien madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC. You never know. You could end up with the reconstitution of the panel itself. You never know. Everything is on the table. E okang' mar neno ni chenro mag twak okochochne kaluwore kod nok mar omenda, chenro mag twak ibiro siro kod piny owacho kaachiel kod jochiw kony. Kata odoko ni komitino nigi ndalo 60 mar tieko twak, weche ma owinjore olos e yo mapiyo ibiro ng'ado e bwo ndalo 30. Winjruok moro amora ma komitino opwodho ibiro chwalo ni bad migawo mar sirikal mowinjore mar kete e chik kaluwore kod katiba. Bang' tieko twak, komiti mar Kalonzo kod Ichung'wah biro ndiko ripot margi mogik kendo chwalo ne tend Azimio kod riwruok mar Kenya Kwanza. Jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wah kod nyawadgi mar jood bura manoko Opiyo Wandayi ema biro pedho ripot makamano e nyim od bura mar miyo jood bura thuolo mar golo pachgi. Aput mar jolony aboro mar komitino dhi pedho weche ma onego mipek e kinde romo margi ma chieng' tich abich. We have adjourned to Friday this week at 10 a.m. to allow the Secretariat and the technical teams to work on prioritization of the issues and guide us on how we prioritize what issues do we begin with, so we'll be able to communicate that decision once we meet again on Friday.
Siwandha mar twak e kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod riwruok mar Azimio koro oyaw mar kawo pach jopiny kaachiel kod jolony mabiro bang' jokanyo mag komitino chuoko gi ogirimiti mar chenro madhi tayo twak. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Kwa kanyo Attorney General Justin Muturi opogore paro kod jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo kendo kone komiti mar od bura ma nono kambi mar Worldcoin ni kambino ne ok opuodhi mar tayo chenro mage pacho kaendi. Muturi manochopo e nyim komiti mar od bura kawuono oyango ni nitiere nyao e chike ma pacho kaendi mamiyo kembe mar Worldcoin ne otayo chenro mage kendo kawo nonro mar jo Kenya kokalo e menyo tong wang'gi. Jafwambo mar Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Dwe achiel tok oganda makwar nure kar bago rombe ma KCC kendo ng'ong'o wang'gi masin mane kawo nonro margi. To giyudo muom maromo Sh7,000 nonro e wi kambi mar Worldcoin mapodi nono matut kod od bura. E kama Attorney General Justin Muturi ne ochopo e nyim kamiti mar od bura mondo ochiw ler mathoth e wi chike matayo ndikruok mag kembe ma wuok e pinje maoko matimo ale thurka kendo lero ka bende kembnigo ne ondikore e yor chik. Sometimes keep time too much. Ka Muturi ne chalo ka gima opogore paro kod tend migawo mar tudruok manyasani kane okone jo od bura ni kambi mar Worldcoin ne otimo chenro mag kawo nonro mag jo Kenya ataro mar chik. You can confirm that they have been operating illegally in advancing the activities of Worldcoin. As a chief advisor to the government, I want to say that the laws we have are not sufficient. They are inadequate, and it's for that reason that my team will be delving into that to explain that there is a proposal from the National Treasury working in conjunction with the Central Bank and the Office of the Data Commissioner. And I think the ICT Ministry to set up a task force to examine the whole area of digital currencies. Attorney General bende ne olero ni piny Kenya onge kod chike motegno manyalo geng'o ne kembe maket kod Worldcoin e kata donjo negi mar kawo negi okang' mar chik kendo jiwo jo od bura mabiro tayo chenro mag donjruok kod nonro mag jopiny aoyaye. I think there is an aspect of the need to protect Kenyans within the area of consumer protection law. The National Treasury takes the lead in proposing the setting up of a task force to deal with the whole issue, the whole area of cryptocurrency and within the space of data protection and consumer protection. Okil mar piny owacho ne onwang'ore laro mapoth Juliet kidwaro ni mondo ler kaka kambi mar Worldcoin ne ochako tie Kenya kata odoko ni chik nitiere mandiko kembe kapok ochako tich e piny Kenya. So many now cryptocurrencies maybe that are operating in Kenya. Can you confirm whether they have this certificate of compliance? We are talking about the registration as a data controller processor under the Data Protection Act of 2019, which is regulated or implemented by the Office of the Data Protection Commissioner. And we are talking of registration under the Companies Act regime, which is a saga under the Office of the Attorney General, Business Registration Services. The Data Commissioner cannot register a foreign company to do data mining until that company is registered under 974, because that would be the establishment document locally. Yes, so you are misinterpreting the provision. So essentially the Data Commissioner cannot register unless among the documents given to her or him are documents confirming the company is registered as a foreign company under 974. Jakom kamitino John Kerie bende okone jo od bura mondo bi ochop kod jopiny man kod chich koponi gin kod ywak bang' kane okaw nonro mar wengegi kod kambi mar Worldcoin. Who would have stopped Worldcoin from going as far as they did? Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Kwadhi Kisumu ni chenro mar kawo pach jopiny ewi budget mar kaunti ma hik omenda mar 2023 nyaka 2024 ne ogore Luanda bang' jopiny dagi dhi mbele gi rito jotelo mane odeko kapok ochopo kar romono mano bagi e kar chung' od bura ma Kisumu Central. Kaka ripota marwa Steve Biko lero, jopiny go koro seyo tend kaunti ma Kisumu kuom chochni makamano. Odiochieng' manyoro tend kaunti ma Kisumu nochape boke ma pachoka ni chenro mar kawo pach jopiny e paro mar hik omenda mag 2023 biro timore kawuono e kuonde mopogore e kuonde chung' od buche e kaunti no. E kar chung' od bura ma Kisumu Central mayudre chuny boma ma Kisumu, chenro no bagi mar timore e kar romo ma Kosao Community Hall. Kaka yo mar neno ni giwinjo luong kendo chopo mar golo pachgi mabiro konyo e dongruok mar kaunti gi, jopiny noyuoro kar saa 3 mar okinyi ne chenro manowinjore chakre saa 4 nyaka 8 mar odiechieng'. Ok ne wanyal discuss papers adek kaka ne waromni nikech an gi ywak ni e department mawuok mar transport onego bed ni an kod kopi madok nyiso jowa e weche mane kaunti to atimo to kod mane agole pacha, to ka ochopo saa 7:45 pod dwatane naonge kata mana kopi. Omiyo wawacho ni bura ni ok nyal dhi mbele nikech ok wanyal yalo gima gin gi document to wan waonge kod document. Kane oromo chuny odiochieng' tir, jopiny go chunygi nochako ol ni mar tend kaunti kokalo kuom bad migawo mar weche omenda ne pok ochopo ka saa to koro ne sudo kendo dhi matek. Luongwa budgeting planning mar Kisumu County odiochieng' ma kawuono ni, to koro leo dhi obede ka obiro ka saa 3 nyaka sani saa 7. Dakika madirom 5 tok saa 7, nyamburko moting'o jachung' mar kaunti nomolo e kar romono, gino mano medo chido chuny jopiny. Bang'e to jopinygo nowinjore kanyakla mar bono winjo twak moramora mowuok kuom tend kaunti, ka gilero ni kuom kinde malach osebed kitugo kodgi moloyo te weche mag rito saa. Jogwa ne obiro ka gokinyi kendo nye gin gi chuny maber mane gidwaro ni mondo gibed godo part and parcel of the progress mar this county. To the department mar finance or decide ni mondo gi frustrate kendo gi sabotage the process mar development ma governor oseketo in place. Nyaka samo wuoyo kodini koromo sani edma en saa 7:30 kor kikelonwa documents adek tidwaro ni mondo ji opogre documents adek gi ji moingo 100 opog documents adek gi mondo mi wa discuss this. Kuom mano koro gikwayo mondo chenro makamano chor nyime nyaka rom chieng' matend kaunti no nyalo rito kendo chopo e wang' saa. Jogo modak kod ng'ol mano yore chenro makamano bende nolero ywakgi ka giwacho ni kuom kinde malach osebed kiketo gi thenge moloyo to seche ma ibago chenro makamago. Inuongo ni a person with disability inuongo kata sai nokon ma ji ariyo kende ka ji adek kende. How come ni ok giluongo person with disability moko? Ng'ano mo present a person with disability mano miyo report. Iyudo kiwacho nang'o notice board oketi. How come ka ng'ato kodhi kama notice board no nitiere obro fwenyo nadi ni public participation ne nitiere. Kata kamano tend kaunti ma Kisumu kokalo kuom sub county admin ma Kisumu Central nolero ni chochni makamano nobiro kalure kod rochruok mano neno e masin machapo otese kata printer, gino mano miyo giyudo manoboke 3 kende moting'o pages 21 moro ka moro. Steve Biko, Ramogi TV. Kwadhi mbele ni bad migawo mochung' ne koro chal mar kor lwasi oyango ni gwenge ma Kaluo dhi yudo koth mapek mar El Nino madhi chwe kochakore dwe mar 9 higani nyaka chak higa manyien. Kochiwo ler mar nonro margi, director mar koro chal mar kor lwasi e pacho kaendi David Gikungu owacho ni gwenge ma Nyakach kod Nyando nyalo bedo gi chandruok mathoth mag pi oula e kinde El Nino no. George Bati miyowa ler. For October, November and December 2023 season. Elendo mar chal kor lwasi mogol kod bad migawo mochung' ne koro chal kor lwasi e pacho ka ndalo manok motelo ne chak dwe mar 9 magiyango kaka dwe chakruok koth mapek mar El Nino. Jatelo mochung' ne koro chal kor lwasi David Gikungu olero ni nonro magisetimo oyango gi atamalo 99 tie mar koth mar El Nino
madhi chwe kochakore dwe mar 9 higani nyaka chak higa manyien. It is expected that most parts of the country will experience enhanced, that is above average rainfall that will be fairly distributed in some parts of the country. This will be driven by warmer than average sea surface temperatures over the central and eastern equatorial Pacific Ocean, indicating the presence of El Nino conditions. Kagiyango kaka El Nino dhi chwe pacho ka, jolonye koro chal kor lwasi koni koth mapek dhi chwe gwenge makaluo koting'o counties kaka Kisumu, Siaya, Homa Bay kod Migori, gwenge mag Kisii, Elgeyo Marakwet, Bungoma, Trans Nzoia, West Pokot, Vihiga, Laikipia, Nakuru, Narok, gode mag Hoho mar Okak kod alwora mar boma maduong' ma Nairobi. The Lake Victoria Basin, highlands west of the Rift Valley, and Central and South Rift Valley. The expected rainfall is likely to be poorly distributed in October and well distributed in November and December. Jorieko go masomo kaka Boche Ringo bende okoni koth mapek no dhi kelo midhiero mar oula e gwenge mag Nyakach kod Nyando, gwenge ma Trans Nzoia donjo gode nam Lolwe koting'o Budalangi kod West Ugenya, gwenge mokiewo gi nam Lolwe e kaunti ma Kisumu ma idendo ni Winam Gulf, alwora mar aora Sondu miriw ahinya gwenge ma Karachuonyo, Narok, Gilgil, alwora ma Suswa kod alwora mar Tana River korieyo nam mar Ataro ma Indian Ocean. Nonro no bende oluwo ni oula mabubni nyalo biro monjo bombe kaka Nairobi, Naivasha, Nakuru to kod boma ma Mombasa. Kopogore kod pio oula kod pong mar aore, sienyruok mar lowo bende oyangore kaka midhiero ma idhi kel kod kodh El Nino ahinya e gwenge motemo gode kaka Kericho, West Pokot, Elgeyo Marakwet, alwora mar god Elgon, Narok, Nakuru, Baringo, Murang'a kod Kilungu e kaunti ma Makueni. Kata obedo ni jolony wacho ni kodhno nyalo kelo chiemo bang' oro manokwako gwenge mathoth ma Thurka higa 2022 nyaka chak 2023. Oganda ojiw mondo pidh kothe manyalo chiek e koth makamano kendo e kuonde moting'ore kaka yor geng'o rode mangaji nyalo thurorego e miere ma Thurka. The rainfall is enhanced, but it's short season. So identify the normal short season crops which are early maturing to improve our food security. We expect that we'll have a good harvest. Kaluwore kod midhiero manonenore e kinde kodh El Nino manochwe e pacho ka higa 1997, jopiny ojiw mondo keto kenge mag geng'o masiche ma inyalo kel kod koth mapek mar El Nino ma koro igeno ni biro chwe e pacho ka. George Bati, Ramogi TV. Kwa kanyo ni oganda moseyudo hinyruok kokalo e monj gi lee mag bunge kaachiel kod midhiero mag lokruok e chal mar kor lwasi biro yudo fuong'ruok kaluwore ni piny owacho osechako chwalo negi chudo mag omenda mar yweyo e pi wang'. Ma endi oyangi kod jatend migawo mar lee mag bunge, limbe kod alwora Penina Malonza mane olosi e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo miwa lero. Wach makama ne oyangi kod jatend migawo mar weche limbe Penina Malonza mani okone chenro makamano mar chulo jogo gichako higani bang' piny owacho golo omenda maromo milion 958 e tielo mokwongo. We are compensating in terms of the rates that have already been prescribed by the Act. So this year, we've already kickstarted that, and we're very grateful to our President and the Deputy for giving us actually 958 million as the first bunch of compensation to our very own people. Jatend migawo no olero ni chudo makamano ne ochuno mondo gichak gichien gi jogo mani oyudo hinyruok makamago e kind higa 2014 nyaka higa 2019 kuma ne gitiyoe gi omenda maromo milion 326. For death, I had to relook into a greater span of 2014 all the way to 2019 so that I can pay and probably begin relieving the pain that our people have. So even though we've not paid all of it, we already have a budget of 1.1 billion that we are also planning to pay this year. And so we want to believe that we will be making a milestone in terms of compensation. Ewi mano kotenore kod weche oro mabende ne ochuo chieng' pacho ka higa mokalo. Penina oyango ni Kenya noyudo lal mathoth e kuonde rito lee mag bunge kata national parks mabende osebedo ka ywayo jolimbe kaluwore ni yorono
ne omonjo pacho ka apoya ka piny owacho ne pok oketo ikruok malong'o mar kedo gi midhiero no ma bende pod otimo lim tidi e kar rito le masavo. Just like any other country, we lost quite a number of elephants. We also lost the match. It was, I think, the giraffe, the elephant, and a few other species. Penina bende olero ni ikruok dhi nyime mar neno ni twak ewi lokruok mar kor lwasi mong'ere ni Africa Climate Summit moting'o jotend pinje 23 mag Afrika mabiro bedo pacho ka ochopo kare ka bende gisechako bero lap ma KICC kuma twak makamano ibiro bagie chiendo madhi muonyo omenda maromo milion 600. Looking at the registration today, we are seeing almost we have over 12,000 registered, and actually yesterday we learned that actually the numbers busted to 24,000, which is double. Kuom kinde oganda gwenge mopogore pacho ka oseyudo lal kod hinyruok kokalo kuom oro, oula, kaachiel kod le mopogore mag bunge, kendo koro nenore ni okang' ma sirikal okawo maneno ni oganda go oyudo chudo kaka owinjore biro duogo geno mane oselal. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jatatije mar kambi mar First Choice Judy Chepchirchir kanyakla kod okinde mage ne oyudore kamarache e bura mane oluongie gi jokanyo mag od bura mar Senate kitudo gi ketho mar lal gi pesa mar jopiny mane osingne gi tije e pinje maoko. Chepchirchir kod okinde mage ne owito oko e burano kuom soko wang' komitino ka giwacho ni komitino chung' nyakonchiel. Komiti mar Senate nosayo kambi mar First Choice kuom bedo gi wich teko kod achaya kata kinde ma idayo dhogi. Bura ne odhi nyime maonge apisago bang' kane oriembgi oko. Jogo ma bandho pesa gi to ywak ni osebedo kibuogo ngimagi. Ni jambo la kusikitisha na jambo la aibu. Huyu mama tulimuita kwa kikao akadanganya kamati ya kwamba amesafiri ameenda nchi ya nje. Kamati wakafanya uchunguzi na wakajua huyu mama alikuwa tu katika taifa la Kenya, alifanya kiburi na ujeuri wa kutokufika mbele yetu. Sisi tunaambia kwamba huyu msichana ambaye aitwa Judith ambaye amepora wa Kenya ni deep state. Uwezi pora State tu kutoka pale nyumbani, kupora mahasla kaunti ya Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu, Nandi. Alafu tukikuuliza wapi hiyo pesa unakuwa na kiburi. It looks like the client and the advocate have never had an interest of resolving this matter. I withdraw and apologize. In terms of an apology, that would be an indictment. That ends it there. Judy has paralyzed my life, and it is not a story. I sold the motorbike. Here is an agreement. Here is an agreement. It is not a paperwork. The DCIO from Eldoret threatened me, and I recorded. I remember tabling the evidence here, and he was telling me that you will do nothing with Judy. We will protect with all our might. Na Judy, tutafanya maandamano mpaka Chemnoit mahali huko. Tutafanya maandamano. That's our work. Hatuna kazi sahi. Haya, wadhi yuyo madaka moko matin kudugu to budwan weche manyien mobro kelo iri kana no kuoro no ote mo Ramogi TV and Baba Twins maro jinyo jatend piny wuoyo ka ng'ama pok ne onyono kanisa nyaka nini ng'ama orito piny ok onego wuo kamano. Ero kamano mano Baba Twins. Ramogi TV ok rach kaka Ruto wacho ni jomibadhi odhi kowo gi e polo. Ber ka ochako gi jomo jotelo mani moluore go e kobedi kaka ranyisi ma Fred Osuru mantiere Dandora Phase 2. Ero kamano inyage ururu mana ote wari adek auchiel nono mane kama nyalo yudo gi nyisa nyingi kama inene Ramogi TV oduogo bang' daka moko machuok. Kanachako pur maniang, nachako gi nuseka. Mondo yud yuto maber, en ni niang nyakido maber. Kisepidhe, miolo ne mbolea, samipitho, kasto kendo ichako itimo top dressing, kasto idhi mbele gi doyo maber. Miol ne pi, timne irrigation. Ma eka achiel biro golo ni mok tin ne tan 50 kilose maber.
Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiechieng' achiel kende. Kik chandi, nimar en gima timorega. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo trophy, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Erokamano kuom keto Ramogi TV kani jagoro mongirore migao mochung'ne arita mag ute mag tuech pacho ka endie Salome Muhia dwaro ni omi utego thuolo mar timo ohala kokalo mwandu milose ute mag tuech weko. E limbe mare jela mar Kibos, Muhia nowacho ni osechako tiyo machiegni gi migepe mamoko mag sirikal e neno ni otiego bila marito jela e thiro njore mag mbui kod lwenje mamoko bende. Okoni gidhi nyime gi chenro mar neno ni giketo lokruok mayande osepuodhi gi ni owinjore teme kuonde tuech. Mano kaluwore gi duoko mar aput mayande otelne kod maneno gae mar doho David Maraga. The State Department has a fully fledged anti-terrorism unit. We have built capacities. They have been going for training. That is our staff, to ensure that they are well equipped, they are knowledgeable. And it's an ongoing program. It's an ongoing training. We are working with our stakeholders, with our development partners, to ensure as many of our staff as possible are trained in counter-terrorism. We are enhancing security. There are CCTV cameras here. The prison industry is one of the best manufacturers of furniture, of welding materials, of gates, of windows, and we're encouraging the public, using the one government approach, come and buy from us. E kinde ma jopuonjre medo yawo sikul bang' kawo yweyo mar jumbe ariyo, jokanyo e sekta mar somo mawuok e chula beach maniere e nam Lolwe medo keto chenro mag neno ni jopuonjre duto manyiri mawuok e alworago odonje sikul. Jafwambo marwa Faith Onyango miwa ler. En odiochieng' mar adek koro nyaka ne chenro mar neno ni rawere mawuok e chula mopogore opogore mantie nam Lolwe odok e skul e tam mar adek. Kata kamano, achiedh nade maduong' matamo jopuonjre go dok e skul en donjo e tij lupo. Challenges mag nyithindo ma nyiri ng'eny. Bende sani king'iyo economic times, uchumi ok ber ahinya. To magi gin gigo kaka taulo mag riagi gin gigo madwarore pile pile. E ngima mar nyathi manyako, kokoso kamoro mondo many odonje tem mantie. Mayudo ka samoro jomoko bende misuse gi mondo oyudie gimoro mathin monyalo loyogo dwaro. Nyithindo ma odak e dho nam thothgi nigi challenges mopogore opogore. Moko ya familia mok nyal. Koro gima gineno ni ginyalo timo maber en dhi bedo osiepe gi jonam go, kasto gimako ich gi HIV and AIDS. Kwayo sirikal mondo okony nyithindo manyiri, okelnegi sanitary towels gi gik mamoko ma nyithindo manyiri dwaro. To kanyalore ahinya gi support education ma e island kon. Onge mar yore makare mag wuoth e chulago bende oseyangore kaka achiedh nade moro matamo jopuonjre go dok e skul, gino makoro rocho chenro mag somo kono. Gi fima nyalo romo nyathi dhi skul riembe, oduogo dala. To iyudo ni kod nyiso janyuol kata shopping nyamie shopping ma ok rome. Koro
onyalo dhi ir osiepne moro to wayudo ni mane ma kodhi kaka odhiro osiepne ma wuoyi ginyalo wuonde mo oginene omiye ich machon. Kaka yorno mar temo konyo jopuonjre go doge sikunde, jokanyo e sekta mar somo koro tudore kod riwruok makonyo e chenro mag wuoth e nam Lolwe kowuok e chulago. We as the corporate world and the corporate level look at the small things that we can do. We might view them as very minute, but what that sanitary towel pack means to that girl moving from the island, it means a lot. And this back to school time, we've been able to put a smile to several of them. And of course, we've had guys asking about, what about the boy child? We've had a package, a stationary pack for them. Jokanyogo koro wacho ni gibiro dhi mbele kod keto piny chenro duto makare nyaka jopuonjre te doge skul e tamni maradeka. Mano ne duond Joyce Oduor, lakini mbakano tuno ndiki gi Faith Onyango kasu Joyce Oduor mosome mana kaka ambe aduga some bange koro odhiene mbele gi weche manyien ni bad migao mochung' ne rito ratiro mar nyithindo e kaunti ma Migori ochiwo ywak kaluwore kod medruok mar kwan mag nyithindo ma ijwang'o kod jonyuolgi. Jafwambo marwa George Juma miyo lerno ka en e kaunti ma Migori. Nyithindo mathoth pod ijwang'o kod jonyuolgi e kaunti ma Migori. Moko kuom nyithindogi oseyudore e kuonde dak ma oketi mar res nyithindogo maonge jonyuolgi, ka moko bende oseyudo resruok ka okuma nyuola kaachiel kod osiepe bang' ka ojwang'gi kod jonyuolgi. Wan gi puoth niang' mipuro e sub-county wa Mawendo, Suna West, Migori, Nyatike, wan gi gold magwa. Kuondegi wayudo ka nitie jogo mayudo pesa. Koseyudo pesa, en tich ne en manyo mine, tich ne en manyo nyithindo manyiri matindo, owuonde ni odwa kende, okende gidonje keny, ka ginyuolo nyathi, en koro kiaye. Ogo ng'wech ochako manyo machielo. Medruok mar kwan nyithindo ma ijwang'o kod moko kuom jonyuol osekelo ywak ka kuom jogo eko maketo togo mag nyithindo kaachiel kod oganda e kaunti ma Migori. Kuanzia siku moja mpaka miaka 18 ni majukumu ya mzazi au wazazi kuwatunza, lakini ukiona venye hali ilikuwa sio vizuri. Nyathi ok ndik barua mondo nyuole. Koro kiseketo pachi miamua muwinjore nwedo nyathi, kuseyudo nyathi kawe kaka jukumu maru kaka jonyuol. Odiochieng' manyoro miyo Mike ni ediere ne odhi apises go mag nyithindo ka omanyo kony bang' wuon par gi jwang'e kod nyithindo ariyo marude ka ochakore dwe mar 12 mar higa mokalo. Yore nowe chon nyithindo chandore godo kata kaka yud konyruok timo nade tek biro ko jony ol denyo be no denyo koro chuno nyaka jopeng mogo ne rambe kanyo ero bono mio maana kata kanyo pesa mara matini. Tena watoto wasichana walembo sana. Chenye kimetuhudhi ni kwamba huyu mwanaume ambayo kweli ni mwanaume kamili anaweza pataje watoto malaika kama hao alafu awaache. Cases mathoth mag jwang'o nyithindogi bende sani opong' apises go mag nyithindo e kaunti ma Migori. Apisa ma nyithindo e sub-county ma Suna West Robert Ouko wach ni kuom juma ka juma cases malopre 2 mag nyithindo go mojwang' chopo e apisgi. Alo record kata 20 cases of neglect mago mobile office. Kendo mago ntie cases mapodok chopo. Vijana ambao wanaiga tabia kama hiyo wajue sheria ni mbaya. Maana sheria ya Kenya inasema miezi 6 huyu ni mke wako. Moko kuom jonyuol to enye mamine osebedo ka seyo jonyuol machuo kuom ringo pachu kendo jwang'o nyithindo gino mawegi kod pek maduong'. Keny ma obedo ma onge ikruok makare kaachiel kod nweng'o maber osetudi kod medruok ma kwan mag nyithindo ma ijwang' kod jonyuol e kaunti ma Migori. Koro jogo madonje keny sama chon chopo sama koro giseyudo nyathi. Oyudo nyathi pok nobedo gi paro motegno mar rito nyathi, oonge gi yuto malong'o lwete gi mosemake onge kata gimo nyalo yudo go income onge. Kaka yo mar duoko piny kwa nyithindo ma ijwang' kod jonyuolgi, apisas marito togo mag nyithindo ojiwo oganda mondo koro bed jogo eko marito togo mag nyithindo kata kapok duoko bet e keny maggi. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Kwa mbele ni kambi mar Royal Media Services oketo girimiti gi riwruok mar jolony kod kagoyo kwano omenda miluongo ni ISPAC kata Institute of Certified Public Accountants of Kenya ewi yore mag jiwo nonro. ISPAC ma kuom thuolo mar higa achiel osebedo gi winjruok gi Royal Media Services gisebedo ka gidhiro chenro mag jiwo lony kod nonro ewi weche mag mulo omenda kod ripode mag omenda. Linus Kaikai men jata tije chenro mag jiwo riekni kod lony e kambi mar Royal Media Services opoyo winjruok makamano. Thank you, Prince. Through this arrangement, we get expertise of financial nature in terms of the commentary that goes into our stories, whether it's the coverage of budget and whether it's the coverage of government expenditure. This relationship is about enriching the quality of that content that goes to our viewers and listeners, and indeed our readers. It helps us in being able to disseminate what we find out. We have an arm in research where we are able to also just research on all the issues, including the devolution, the budgets, being able to break down the budget for the general public. Wadonya ne mag ohala ni jatend migawo mar modhi kod teko e pacho ka endi Davis Chirchiro koni piny owacho dhi nyime kod chenro kawo kambi mo mane opodho Mombasa mar Kenya Petroleum Refineries Limited kendo nywande i kambi mar Kenya Pipeline. Okenge makamano gikoni gikawo bang' nonro mane otim gi PricewaterhouseCoopers yango ni chiero kambi no kidek muonyo omenda mathoth omiyo yo makende en nywande i Kenya Pipeline. Jatelo no ne obago romo gi tend county ma Mombasa kotelne gi kod Governor Abdulsomad Sharif Nasir makoni chenro no bende geto tiyo gi lop kambi no maromo eka 300 ma ok osebedo ka itiyo godo. The product that we were refining was not matching what the output that was planned, and therefore it wasn't really making profits. And it's been a while, and there is no reason why KPRL is not working for us as a prime asset sitting with 370 acres and touching the port of the waters of the Indian Ocean. Kenya Pipeline ni kampuni ambayo ina bilioni katika vitabu vyake bilioni 150, na kwa bilioni 150 itakuwa ni rahisi zaidi sasa. Kwanza ikiwa watataka kuweka matanki, watu wakiwa wanaleta petroli zao, matanki yaweze kuweza kutumika pale kuweza kuweka petroli ya muda. Pili, kuweza kuweka gasi kwa muda katika maeneo yale pia vile vile. Na tatu, kutakuwa na kitengo cha kuweza kutengeza umeme. I'm just doing this for my friends at school who do not have lunch. Oh, you should have told me. When your kids learn from you, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo.
e Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Kamano kuom keto Ramogi TV ka wadhi ane mbele gi weche mag tuke ni tim mar FC Leopards otimo rako margi mogik kawuono motelo ne tuki mokwongo mar league. FC Leopards nyocha osekawo jatugo buora mawelo ne ikruok mar league no endo. Jakom mar FC Leopards Dan Shikanda kata kamano ywak ni kocha manowuok Patrick Usims manotero gi ka FIFA ma FIFA ogolo chik ni mondo chul Usims siling million 20. Captain Washington Munene kata kamano neno ka gin gi thuolo maber mar timo maber e season manyien. It was to me Patrick Usims let us down. We had agreed very well with him as our coach. We had made plans for the season. We had earmarked the players to recruit. He was part and parcel of the team we were trying to build. But unfortunately, he became a FIFA problem also him, because him now turning his back and going to FIFA really was a very big setback. For the past 3 seasons, tumekuwa na shida kidogo juu timu haikuwa inaweza kusign. So tunaweza sema tungeweza kucompete vizuri, although tulikuwa tunajikaza. Hii season timu imefunguliwa, timu imeweza kusign. So I think tunaweza compete vizuri sasa hii season. I think watu kuja study wataona a new improved team yenye inaweza kucompete in all positions na kwa cup, both cup na league. Tuke maiga ni mar rugby mar National 7 Circuit biro timore giko odera ni Eldoret Sports Club. Kambi mar Kenya Breweries olando sir mar siling million 1.5 ne tuke go eko. Kambi no bende nosiro tuke mag Driftwood Sevens, Prince Louis Sevens kod Christie Sevens kuom kwano menda maromo siling million 11.5 moloyo timbe 10 mapacho kae ndie dhi yuoro e tugo no endo. Tim mar Tottenham nogole tuke mag laro kombe mar Carabao tok kanologi gonde 5 kuom 3 e opich achoma e tielo mar 12. Hotspurs gi Fulham noyudo odhi amodhi no 1-1 dakika 90 mokwongo. Davidson Sanchez nowito penalty e tugo no endo.